friends, welcome to AS American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S International English as Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language, Writing and Speaking Task Development, your Lingua Forum essays we have taken, Dream Tech Publications. We have come here to the video number 76, I.E.L.T.S International English Level Testing System. It is conducted by British, Australian and Cambridge University, and TOEFL by American government. So it checks your English capabilities and your levels in English in reading, writing, listening and speaking. So generally you get agree or disagree questions. In I.E.L.T.S you have to, in task 2 you have to write for almost 250 words. In speaking task, if you get a topic like this, you have to speak for 2 minutes continuously. So you get a topic like this: your city, maybe Chennai, plans to build a monument. Build a monument means what? Something in remembrance of somebody. Maybe a statue, maybe some building. So your city plans to build a monument to a famous person from your country. A famous person from your country, right? Okay, whom would you select? A lot of people are there. Father of the nation, Mahatma Gandhi, we have enough and more statues. Nehru, we have enough statues. Indira Gandhi or MGR or Periyar, all the famous persons have a monument in your city, in our city, right? In Chennai like place, or in a country like India. So whom would you select? Now you have to select somebody. We use specific examples. You have to say the examples and reasons why you have selected this person to erect a monument in name of him. To explain your answer, right? You may be anybody. Maybe you can say Anna Hazare, one gentleman is still here. You can use okay, our Chief Minister, Karnanidhi or Jayalalitha, or in India you can say Modi, anybody as such, but you have to say why you want to erect a building in the name of them. So one good choice for a monument. Monument means in remembrance of somebody, usually for the dead people, but you take it as people who are alive also. So one good choice for a monument. So the writer here says, and statue, here writer says, I believe would be Sunaya. Sunaya. So maybe this writer is from Korea, South Korea, or maybe he is a Japanese. So he writes that one monument and statue you would select for Sunaya, this gentleman, Sunaya Yoshi. Who is Sunaya Yoshi? He is also known as Kim Chong's son. All the Korean names. This is Sunaya Yoshi. It is like, you know, Maruti, Suzuki, like that. Sunaya Yoshi, it looks like a Japanese name, and Kim Chung Sun, it looks like a Korean name. So this writer says that he wants to erect a monument in the name of Sunaya Yoshi, who is called as Kim Chung Sun. So definitely this examination may be conducted in, I mean the writer must be from Korea. The Japanese soldier, he is a Japanese soldier who was a friend to Koreans. How is it possible? Japanese friend with Koreans. Japanese and Koreans were they had a war, and Japanese captured Korea. So how can they be friends? During the Hideyoshi invasion, Hideyoshi is a state where the Japanese invaded. So this Sunaya became friends of Koreans during the time of Hideyoshi invasion. Indeed, Sunaya was more than a friend to Korean, more than a friend. You say somebody as a friend, you say somebody as he is more than a friend means what? Something like your family member, something like you, in the struggle against the Japanese invaders. So even though Sunaya is a Japanese, he joined with the Koreans to fight against the Japanese invaders during the time of Hideyoshi invasion. So he became close friends of Koreans, even though he is a Japanese soldier. Sunaya actually fought alongside the Koreans. So he joined the Koreans and fought against his own army, Japanese army, in that war. No one in Korean history deserves a memorial more than he does. So here this writer must be from Korea. So he says Sunaya Yoshi is the right person because he was an army officer when the Japanese invaded Korea
and during the time of Korea War, he became friends of Koreans, and he fought alongside with the Koreans against the Japanese, against his own country. So this gentleman writer says this Tsunaya Yoshi, or who is called as Kim Chung Sun, is the eligible. He is the person whom we should select to erect a monument on behalf of him, or a statue in the name of Mr. Tsunaya Yoshi. So coming here, let us see the history. Why does he say that Tsunaya Yoshi should be in remembrance of Tsunaya Yoshi we should build a statue? Why so? First he says Tsunaya's character was noble and highly principled. So he says Tsunaya's character is good and he's a noble man. From his childhood, Tsunaya was a friend of Korea. So from his childhood days, this gentleman Tsunaya had a liking towards Korea. In his early years, he heard about Korea as a peace-loving, highly civilized country. So in the earlier days, Tsunaya heard that this country, Korea, is a friendly country and a nice country, and he respected Koreans deeply. Who? Tsunaya, even though he is from Japan. The young Tsunaya wished to visit Korea. So Tsunaya wants to visit Korea. So what happened? His wish came true, though under awful circumstances. So he had an admiration. Tsunaya had an admiration towards Korea. He wants to visit Korea, but unfortunately, under a bad situation, he went to Korea. When? During the invasion. Invasion means what? The Japanese wanted to invade Korea. During that time, unfortunately, he was going there to invade Korea. When he served as an officer in the invading Japanese army. So Japan invaded Korea and he loved to see Korea. Unfortunately, under the circumstances of war, and he was an army officer under the Japan army officer invading Korea. See the condition here. Horrified to see how the Japanese treated Korea, so he was shocked. He felt bad that how Japanese treated Koreans and its people. Tsunaya switched allegiance. Allegiance means what? Is faithfulness. So he shifted his loyalty to the Korean side. So he changed the side. Even though he is a Japanese army officer, he switched on to Korean side. Act required great nobility and courage. So it needs a great amount of nobility and great amount of courage to switch on sides. Even though his mother country, he is representing them, he is an army officer, but still when he saw how the Japanese treated the Koreans, he switched his allegiance, he switched his support to the Koreans, and he fought with the Koreans against the Japanese. So next, coming here to the next paragraph, what does he say? Also Tsunaya did much to strengthen Korea against the invaders. So Tsunaya, what did he do? He joined with the Koreans to fight against the Japanese. For example, he made copies of Japanese rifles. So the machinery, the Japanese rifle, the guns. So he made a copy. He told the secrets of how to make the rifles to the Koreans and taught Koreans how to shoot them. So he taught them how to shoot the Japanese. Our king at the time, so this writer definitely must be a Korean. He says our king at the time is King Sunjo. The king of Korea was King Sunjo, was deeply impressed with Tsunaya's integrity. So he was deeply interested with Tsunaya's and his royalty towards Koreans and dedication, and granted him the Korean name. So the king Sunju named Tsunaya the name Kim Chung Sun, Kim Chung Sun, meaning gold of loyal virtue. So it is called gold of loyal virtue. The king also granted him a title of, what is the title he gave the king? Nobility, and made him commander of troops. So he became a general in in Korea's army. The king Sunju made him a general for his army along Korea's northern frontier. So northern frontier, he became a military general. So coming here to the final conclusion, so here the writer says, in conclusion, if our ancient king thought so highly of this foreign friend of Korea,
So he says our ancient kings thought so highly about this Korean. Why should we not honor Kim Chung-sun? So he asks, why not? Is there any other better person than Kim Chung-sun? Formerly Sunaya Yoshi, with a monument. If our city has the opportunity to build a statue or a monument to honor a famous person in my country, I will definitely choose Kim Chung-sun. So the writer says he will definitely choose Kim Chung-sun, whose name is Sunaya Yoshi, a Korean, a Japanese. Then he joined with the Korean army. He fought against his own country, Japan. He was made the commander-in-chief. And finally, this writer says Kim Chung-sun is the right person to be, in his name a statue can be erected. So I request our IELTS takers to come forward and say, what's your opinion? Please come, madam. What's your qualification, Anita? ME CSE. Okay, Anita. This is something, this writer is from South Korea. Okay, if you are in India, in whose name or in remembrance of whom shall we build a statue? Yes, could you say, and why so? I would like to share my point of views, and my good choice for a monument or a statue is to be a Kalpana Chawla, and she was born in Kurnool in India, and she was the first Indian American astronaut, and she was the first Indian first Indian woman in space, and she is a wonderful woman, and her character also is very nice and very common and very simplicity. And I think in 2003 she died in she was one of the 7 crew members, and she killed in space shuttle in Colombia, and she was died in the month of February, I think in 2003, I think. Okay, good. Anything to go to space, that's from India. It's good, where Indian women are considered to be something they have to be like housewives and not given much of freedom. Here is a woman from India, goes to US, she joins in NASA, goes up to space, selected, and she died, of course, by accidentally she dies, and in her name, she's a best Indian to be in her remembrance, a statue should be built, and all the youngsters, the future generation, should know about this female, and they should get strength and courage from all our activities. That's what you want to say, right? So, good. Thank you. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய IELTS International English Level Testing System, பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ், ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கம் மூன்றும் சேர்ந்து இணைத்து நடத்தக்கூடிய சர்வதேச அளவிலான உங்கள் பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தினுடைய பயிற்சி, அதனுடைய பரீட்சை மதிப்பெண்கள் வழங்குவார்கள். TOEFL அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. ரைட்டிங், எழுதுவது, ஸ்பீக்கிங், பேசுவது, இதனுடைய திறன்களை வளர்த்தக்கூடிய வகுப்பை பார்க்கிறோம். லிங்குவா கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ 76க்கு வந்திருக்கிறோம். அங்கே IELTSல 250 வார்த்தைகளுக்கு மிக இல்லாமல் நீங்கள் எழுத வேண்டும். அதே போன்று ஒரு தலைப்பை கொடுத்தால் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பேச வேண்டும். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ், இந்த மாதிரி தலைப்புகளிலே உங்களுக்கு ஒரு கட்டுரை வந்தால் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்களா, உண்டா இல்லையா போன்ற கட்டுரைகளுக்கு நீங்கள் பேச வேண்டும் அல்லது எழுத வேண்டும். உதாரணத்துக்கு, your city plans to build a monument. மானுமெண்ட் என்றால் என்ன? ஒரு நினைவு ஆலயம். to a famous person, புகழ் வாய்ந்த மனிதர்களுக்கு ஒரு கட்டிடம் அல்லது ஒரு சிலை வைக்க வேண்டும். Whom would you select? யாரை நீ தேர்ந்தெடுப்பாய்? Use specific examples and reasons to explain your answers. நம்ம நாட்டிலே காந்தி, நேரு, இந்திரா காந்தி, தமிழ்நாட்டிலே எம்ஜிஆர், பெரியார், ஏகப்பட்டவர்களுக்கு தலைவர்களுக்கு சிலை வைத்திருப்பதை பார்க்கிறோம். இப்பொழுது புதிதாக யாருக்கு சிலை வைத்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் அனிதா அவர்கள் சொன்னார்கள், கல்பனா சாவ்லாவுடைய சிலையை வைக்கலாம். விஞ்ஞானி, வான்வெளி விஞ்ஞானியாக சென்று மரணம் எய்தார். அவரை நினைவு கூறத்தக்க வகையிலே மற்ற இளைஞர்கள், இளைய சமுதாய மக்கள் அவரை பார்த்து உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார். அதை போன்று ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு கருத்து இருக்கிறது. இங்கே இந்த எழுத்தாளர் என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்று பாருங்கள். ஒன் குட் சாய்ஸ் ஃபார் எ மொனுமெண்ட், ஒரு நல்ல தேர்வு. மானுமெண்ட் என்றால் என்ன?
நினைவாலயமாக வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு கட்டிடம் அல்லது ஒரு சிலை யாருக்கென்றால் ஐ பிலீவ் வுட் பி சுனாயா யோஷி. இது புதிய பெயராக இருக்கிறது, சுனாயா யோஷி. ஸோ எழுத்தாளர் கண்டிப்பாக ஒரு ஜப்பான் நாட்டுக்காரராக அல்லது ஒரு கொரியன் நாட்டுக்காரராக இருக்க வேண்டும். அவர் என்ன சொல்கிறார்? சுனாயா யோஷி என்பவருக்கு சிலை வைக்க வேண்டும். யார் இந்த சுனாயா யோஷி? பாருங்கள், மாருதி சுசுகி இந்த மாதிரி பேர் வரப்போகும்போது யோஷி என்பது ஜப்பான் பேர் போன்று இருக்கிறது. ஸோ சுனாயா யோஷி ஆல்சோ known as கிம் சூங் சுன். இந்த கிம் சூங் சுன் இது பார்த்தீங்கன்னா இது கொரியன் பேராக இருக்கிறது. கிம் நல்லா வரக்கூடியது கொரியன் பேர். இந்த யோஷி போஷி என்று வரக்கூடியது ஜப்பான் நாட்டு பெயர். ஸோ அந்த சுனாயா யோஷியை கிம் சூங் சுன் என்றும் அழைப்பார்கள். ஸோ ஒன்று பெயர் ஜப்பான் பேராக இருக்கிறது, இன்னொரு பெயர் கொரியன் பேராக இருக்கிறது. இரண்டு நபர்களும் ஒரே நபர்கள் தான். த ஜாப்பனீஸ் சோல்ஜர், இவர் ஒரு ஜப்பான் இராணுவ வீரர். ஹூ வாஸ் ஏ ஃப்ரெண்ட் டு கொரியன்ஸ், ஜப்பான் நாட்டு வீரராக இருந்தாலும் கொரியர்களுக்கு நண்பராக இருந்தார். டூரிங் த இடியோஷி இன்வேஷன். இடியோஷி என்றால் என்ன? ஒரு நகரம். அந்த நகரத்தை கைப்பற்றுவதற்காக ஜப்பான் நாட்டுக்காரர்கள் போர் தொடுத்தார்கள் கொரியா நாடு மேலே. அந்த போரின் பொழுதிலே இந்த சுனாயா யோஷி கொரியர்களுடன் நட்பாகி கொண்டார். அப்போ சுனாயா யோஷி கண்டிப்பாக ஒரு ஜப்பான் நாட்டு போர் வீரராகத்தான் இருக்க வேண்டும். இண்டீட், உண்மையிலே சுனாயா வாஸ் மோர் தென் ஏ ஃப்ரெண்ட் டு கொரியன்ஸ். நட்பை விட சிறந்த ஒரு நட்பை வைத்திருந்தார் கொரியன்ஸ் மேல் இந்த சுனாயா. இந்த ஸ்ட்ரகிள் அகெயின்ஸ்ட் த ஜாப்பனீஸ் இன்வேடர்ஸ், தன்னுடைய சொந்த நாட்டு ஜப்பான்காரர்களுடன் இவர் போர்க்களத்துக்கு வருகிறார். அங்கே கொரியன்கள் படக்கூடிய கஷ்டங்களை பார்த்து அந்த கொரியன் நாட்டு வீரர்களுடன் சேர்ந்து தன்னுடைய தாய் நாட்டை எதிர்க்கிறார். ஸோ இவர் நட்புக்கு மீறின ஒரு உறவு இருக்கிறது அந்த கொரியன்களுடன். சுனாயா ஆக்சுவலி ஃபாட் அலாங்சைட் கொரியன்ஸ். சுனாயா கொரியன்களோட சேர்ந்து இந்த தன்னுடைய சொந்த நாட்டை எதிர்த்தார். நோ ஒன் இன் கொரியன் ஹிஸ்டரி டிசர்வ்ஸ் ஏ மெமோரியல் மோர் தென் ஹி டஸ். கொரிய நாட்டிலே, அந்த நாட்டிலே எத்தனையோ பேர் இருந்தாலும் இந்த ஜப்பான் நாட்டுக்காரர் வந்து கொரியாவுடன் சேர்ந்து ஒரு போர் தொடுத்தது. அந்த கொரியனுக்கு ஒரு சிலை வைப்பது தான் சிறந்தது. தமிழ்நாட்டிலே எத்தனையோ பேர்த்துக்கு சிலை வைப்பார்கள். ஆனால் ஒரு சிறந்த பென்னி குவீன் என்று சொல்லக்கூடிய லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்கள் தண்ணீர் இல்லாமல் தவித்த பொழுது அங்கே முல்லை பெரியார் என்ற ஒரு பெரிய ஒரு அணைக்கட்டை சொந்த நிதியிலிருந்து கட்டினார். அவர் தன்னுடைய மனைவியினுடைய நகைகளை எல்லாம் அடமானம் வைத்து மிகப்பெரிய ஒரு அணையை கட்டி இன்று கோடிக்கணக்கான மக்கள் தண்ணீர் பெற்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த பென்னி குயினுக்கு சிலை வைத்தார்கள். இப்பொழுது சமீபத்திலே அவர் ஆங்கிலேயராக இருந்தாலும் கூட, ஆங்கில போர்ப்படை வீரராக இருந்தாலும் கூட, இந்திய நாட்டிலே இந்தியர்கள் அவருக்கு சிலை வைத்து அவரை தெய்வமாக இன்றும் எந்த மாநிலத்து கன்னியாகுமரி என்று நினைக்கிறேன், அங்கே போனால் அவருடைய புகைப்படம் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் தெய்வமாக வணங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை போன்று சுனாயாவை வணங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ சுனாயாவுக்கு ஒரு சிலை வைக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சுனாயாஸ் கேரக்டர் வாஸ் நோபல் அண்ட் ஹைலி பிரின்சிபல். சுனாயா இந்த ஜப்பான் நாட்டு இராணுவ வீரனுடைய குணம் மிக நல்ல குணம், நல்ல கொள்கையுடையவர். ஃப்ரம் இஸ் சைல்ட்ஹுட், குழந்தை பருவத்திலிருந்து சுனாயா வாஸ் ஏ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் கொரியா, கொரிய நாட்டுடன் நட்புறவுடன் இருந்தார். இன் இஸ் இயர்லி இயர்ஸ், தன்னுடைய இளமை காலத்திலே he heard about Korea as a peace loving, கொரிய நாடு அமைதியான நாடு என்று கேள்விப்பட்டார். ஹைலி சிவிலைஸ்டு, அதிக அளவிலே நாகரீகமுடைய நாடு என்று கேள்விப்பட்டார். அண்ட் ரெஸ்பெக்டட் கொரியன்ஸ் டீப்லி. இந்த சுனாயா ஜப்பான்காரர் கொரியர்கள் மேல் மிகுந்த மரியாதை வைத்திருந்தார்கள். This young Sunaya wished to visit Korea. இந்த இளம் சுனாயா கொரியாவை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். His wish came true. அவருடைய எண்ணம் உண்மையாக வந்தது. Though under awful circumstances. Awful என்றால் என்ன? மோசமான circumstances என்றால் சூழ்நிலையிலே அவர் கொரிய நாட்டுக்கு செல்ல வேண்டியதாக இருந்தது. During the invasion. Invasion என்றால் என்ன? ஒரு நாட்டை போர் தொடுத்து ஆக்கிரமிக்க முயற்சி செய்வதை இன்வேஷன் என்று சொல்வார்கள். Invasion. During the invasion, when he served as an officer in the invading Japanese army, அந்த ஒரு நாட்டை கைப்பற்றுவதற்காக ஜப்பான் நாடு வருகிறது கொரிய நாட்டுக்கு. இந்த ஜப்பான் நாட்டினுடைய இராணுவ அதிகாரியாக இந்த சுனாயா இருக்கிறார். Horrified to see how the Japanese treated Korea. ஜப்பான் நாட்டுக்காரர்கள் கொரியாவை அடிமைப்படுத்தினார்கள், அந்த கொரியர்களை மிக மோசமாக நடத்தினார்கள். அதை பார்த்து சங்கடப்பட்டார் சுனாயா and its people. சுனாயா switched allegiance. Allegiance என்றால் என்ன? தன்னுடைய நேர்மையை மாற்றிக்கொண்டார். தன்னுடைய முழு அதிகாரத்தையும் பலத்தையும்
கொரியன் நாட்டு பக்கம் அவர் சேர்ந்து கொண்டார். டு த கொரியன் சைட். தட் act required great nobility and courage. அந்த ஒரு செயல்பாடு சுனாயாவுக்கு மிகப்பெரிய தைரியமும் ஆற்றலும் இருந்தாக வேண்டும். ஸோ அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது ஆல்சோ சுனாயா did much to strengthen Korean against the invaders. ஜப்பான் நாட்டு இராணுவ வீரராக இருந்தாலும் கூட கொரிய நாட்டுக்காரர்களுடன் சேர்ந்து தன்னுடைய தாய் நாட்டுக்கு எதிராக எப்படி சண்டையிட வேண்டும் என்று கொரியர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் he made copies of Japanese rifles. ஜப்பான் நாட்டு துப்பாக்கியை போன்று வரைபடமாக வரைந்து and taught Koreans, கொரியர்களுக்கு கற்பித்துக் கொடுத்தார். how to shoot them, எப்படி ஜப்பான் நாட்டுக்காரர்களை சுட வேண்டும் என்று கொரியர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். அவர் கிங், அப்போ இந்த எழுத்தாளர் கண்டிப்பாக அவர் கிங் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் கொரிய நாட்டுக்காரராகத்தான் இருக்க வேண்டும். அவர் கிங் அட் த டைம் கிங் சுஞ்சு, அந்த காலகட்டத்தின் பொழுது அந்த கொரிய நாட்டினுடைய ராஜாவாக சுஞ்சு என்பவர் இருந்தார். வாஸ் டீப்லி இம்ப்ரெஸ்ட் என்றால் என்ன, மன மகிழ்வு அடைந்தார். வித் சுனையாஸ் இன்டெகிரிட்டி என்றால் என்ன, நேர்மை, கண்ணியம், கடமை, கட்டுப்பாடு. இதை சுனாயாவினுடைய இந்த நல்ல குணங்களை பார்த்து அண்ட் டெடிகேஷன், அர்ப்பணிப்பையும் பார்த்து அண்ட் கிராண்டடும், அவருக்கு வழங்கினார். த கொரியன் நேம், கொரியா நாட்டினுடைய பெயர் கிம் சூங் சுன். சுனாயாவுக்கு கிம் சூங் சுன் என்ற பெயர் வழங்கப்பட்டது. மீனிங், அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் கோல்ட் ஆஃப் லாயல் வெர்ச்சு. வெர்ச்சு என்றால் என்ன, நேர்மை. லாயல் என்றால் என்ன, ரொம்ப அதி நேர்மை. கோல்ட், தங்கம். நேர்மைக்கு இவர் தங்கம் என்ற ஒரு பட்டத்தை வழங்கினார். ஸோ கிங் சுஞ்சு ஆல்சோ கிராண்டட் him, கிங் சுஞ்சு மேலும் வழங்கினார். டைட்டில் ஆஃப் நொபிலிட்டி, நொபிலிட்டி என்றால் என்ன, மேன்மையானவன் என்ற ஒரு பட்டத்தை வழங்கினார். அண்ட் மேடும், சுனாயாவை என்னவாக சுஞ்சு ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்தார். கமாண்டர், தளபதியாக. ட்ரூப்ஸ், இராணுவ வீரர்களுக்கு தளபதியாக அவரை நியமித்தார். எலாங் கொரியன்ஸ் நார்த்தர்ன் ஃப்ரண்டியர். நார்த்தர்ன் என்றால் வட பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய கொரிய நாட்டினுடைய இராணுவ தளபதியாக இந்த சுஞ்சு, சுனாயா என்று சொல்லக்கூடிய ஜப்பான் நாட்டுக்காரர், அவருடைய பெயர் கிம் சூங் சுன் என்று இந்த சுஞ்சு மாற்றினார். இறுதியாக இன் கன்க்ளூஷன், முடிவுரையாக, இஃப் அவர் ஏன்ஷியன்ட் கிங் தாட் so highly of this foreign friend of Korea. அப்போ இந்த எழுத்தாளர் மறுபடியும் அவர் ஏன்ஷியன்ட் கிங் என்று சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக அவர் கொரியராக இருக்க வேண்டும். ஸோ எங்களுடைய நாட்டு ராஜா இந்த வெளிநாட்டு நபர் சுனாயாவு மேல் அவ்வளவு மதிப்பும் மரியாதையும் வைத்திருக்கும் பொழுது why should we not honor him, கிங் சூங் சுன்? ஏன் சுனாயா என்கிற கிம் சூங் சுன்னுக்கு நாம் மரியாதை கொடுக்கக்கூடாது? ஃபார்மல்லி சுனாயா யோஷி வித் எ மானுமெண்ட். மானுமெண்ட் என்றால் என்ன, நினைவாலயம். If our city has the opportunity, நம்ம ஒரு மாநகரத்திற்கு, நம் நகரத்திற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது ஒரு சிலை வைக்க வேண்டுமென்றால், ஆர் மானுமெண்ட், ஒரு நினைவாலயம் வைக்க வேண்டுமென்றால், டு ஹானர் எ ஃபேமஸ் பர்சன் இன் மை கண்ட்ரி, என்னுடைய நாட்டிலே புகழ் வாய்ந்த ஒரு மனிதனை அவன் ஞாபக சின்னமாக ஏதோ ஒன்று கட்ட வேண்டுமென்றால், ஐ வில் டெஃபினெட்லி, நான் உறுதியாக தேர்ந்தெடுப்பேன் கிம் சூங் சுன் என்று சொல்லக்கூடிய சுனாயாவை தான் தேர்ந்தெடுப்பேன். ஸோ நண்பர்களே, ஸோ IELTS அண்ட் TOEFL சர்வதேச உதாரணங்கள், இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமானது. இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் நாம் மற்ற தலைப்புகளில் நாம் பல கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.